one of the important, in most of the cases in solving the solutions, we use that, solving the problems. And we also have come across a word periscope. What is periscope? Periscope is a device used to view objects while hide the viewing person. Usually military people will use it, or even in what to say, submarines, they use it. Lateral inversion, the another word we can get. In the image formed by a mirror, right of the object appears to be left and left of the object appears to be right. మనం అద్దంలో మనం బొమ్మ చూసినప్పుడు మన కుడి చేయి ఎడమ చేయి లాగాను ఎడమ చేయి కుడి చేతి లాగాను కనపడుతుంది. అలా కనపడటాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే లేటరల్ ఇన్వర్షన్ అని అంటున్నాం. ఇక్కడ కెలిడయోస్కోప్ అనే పదాన్ని కూడా నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ కెలిడయోస్కోప్? కెలిడయోస్కోప్ ఈజ్ ఎ డివైస్ which works on the principle of multiple reflections in the plane mirror. అక్కడ 3 లేదా 4 లేదా 5 అద్దాలు ఒకదానితో ఒకటి కొంత కోణంలో పెట్టి ఒక డివైస్ని తయారు చేస్తే అందులో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్. యూజువల్లీ వి సీ ఫర్ vehicles we use a rear view mirror. Rear means which we can see behind of the objects which are behind us. Convex mirrors are used as rear view mirrors in cars and other vehicles. వెనక నుంచి వచ్చేది ఏం కనపడుతుంది? బ్యాక్ అద్దం అని అంటారు. అది బ్యాక్ అద్దం కాదు, ఆ రేర్ వ్యూ మిర్రర్. Mirrors are of two kinds. One is a plane mirror, the other is a convex mirror and concave mirror. Based on the surface, we see the mirrors. And we also observe the relationship, the differences between virtual image and a real image. What is virtual image and what is a real image that we saw? A real image is formed due to the congruence of the real light rays. After falling on the mirror, they reflect back and they form the image. So that type of images are always outside the mirror. Outside the mirror, the images that can be caught on a screen, the type of images are called real images. When the real images are formed, usually these real images are always inverted. If the object is in a vertical position, its image is inverted. If the object seems to be in a reverse position, then the image will be in erect way. But always the real image is vertical, erect. It changes its it is inverted to the base, to the image, to the object. And here we have seen another word, virtual image. Virtual image, when we are hearing about virtual image, this is formed due to the extension of light rays. The extension of the light rays after reflection. Extension of the, and a light ray comes and falls on an object or mirror and it reflects back. But a reflected ray goes in one direction, but if you extend it another direction linearly, it forms virtual images. Virtual images are in the mirror itself, but technically we say that behind the mirror. But the images are formed in the mirror only. Okay. These are always as the image, as the object, the image, but except lateral inversion takes place. అంటే ఒక వస్తువుని మిర్రర్ ముందు ఉంచినప్పుడు ఇమేజ్ తారుమారవటం తప్ప అద్దంలోనే అది నిటారైన ప్రతిబింబం కనబడుతుంది. Its virtual images cannot be caught on a screen. These are formed not due to the real light rays, but the extension of light rays gives the image. The reflection also we discussed in with the two distinct modes. One is the regular reflection and the irregular reflection. క్రమమైనటువంటి పరావర్తనం, క్రమరహితమైనటువంటి పరావర్తనం గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం.
Reflection from a smooth surface like a mirror is called regular reflection, whereas reflection from the rough and regular surfaces is called irregular reflection. All those things we discussed in the previous class. Okay, this is regarding mirrors. So in the mirrors, we might have seen some fill in the blanks. So what will be the I, what will be the R? Basically, ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి అంటే ఒక ఇమేజ్ ఇస్తాడు. ఆ ప్లెయిన్ మిర్రర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ఇన్సిడెంట్ రే పడుతుంది. ఆ ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్తో ఒక యాంగిల్ సర్టన్ యాంగిల్ ఎక్స్ ఆర్ 40 degrees ఆర్ 20 degrees పడుతుంది. అప్పుడు వాట్ విల్ బి యాంగిల్ ఆర్? ఓకే, లేకపోతే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఐ అండ్ ద ఆర్ టుగెదర్ 80 degrees ఉంది అని అనుకుందాం. వాట్ విల్ బి ద ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్? What will be the incident angle? What will be the twice of the incident angle? If you could able to measure the angle to the surface of the mirror from the incident ray, what will be the angle? And identify the different rays, which is incident angle and which is reflected ray and which is incident ray, and how do you draw the normal to the surface? Then అట్లాంటి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. అట్లాగే based on the images formed by the mirrors, always what type of mirrors give real images? What type of mirrors give real images? So that type of questions may be asked. So when you are answering, you should sometimes the images of different type of mirrors are given. They may ask you to identify if an image, if an object with a mirror, if forms a real image, in what way it is laterally inverted. So this type of questions usually we see in the light lesson. So let me share today. We shall today move to some other topic. What topic? Let us move. Let us see. This is a chapter heat. So heat is also, today we are moving to some other topic, heat. We might have heard many times heat. What is heat? So you can see on the screen. Heat is a form of energy. What is heat? Heat is a form of energy. As light, as sound, as electricity is the heat, is an energy. Energy is neither created nor destroyed, but that is energy conservation law of energy says energy is neither created nor destroyed. So here heat is a form of energy as light. One minute. But how to understand energy? How can we define energy in physics? That we should know now. What is called energy, to say in another way? Energy is defined as the ability to do work. Ability to do work. But what is work? Work is when you apply some force, when you could able to displace an object. Displacement, value magnitude, and the force magnitude. The product of these two gives you work. Let me. So here energy is ability to do work. పని చేయటానికి కావలసిన దాన్నే ఏమంటున్నా work. మరి what is work? Work is nothing but
We have to apply some force and would move that into certain distance or displacement. The product of force into displacement is called work. The ability of doing work, how much you can do the work in a certain time. The ability of doing work is called energy. Heat is a form of energy. As light, electricity, okay, all these are a form of energies. So we know that energy is neither created nor destroyed. This is known as conservation law of energy. Okay. In that, heat is also a form of energy that we are trying to understand. SI unit of heat is joule. We measure heat in joules. It is also expressed in energy. As it is energy, we also express that in calories. So it is expressed in calories. Okay. But what this heat energy, it flows from an object at high temperature to another at low temperature. Here we are using two different words. One is the heat and another is temperature. What is heat and what is temperature? That's what we should know. Okay. Heat is a form of energy which flows from hot body or warm body to the cool body. Energy that flows from hot body to the cold body or cool body. So here we are using temperature and we will discuss today in this session what is temperature. The degree of hotness or coldness is called temperature. అది ఎంత వేడిగా ఉంది లేదా ఎంత చల్లగా ఉంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటున్నాం టెంపరేచర్ అని అంటున్నాం. మరి హీట్ అంటే it is a form of energy. Whenever we are using the word energy, it has ability of doing work. Or ability of doing work. So when a warm object is placed close to a cooler object, heat energy moves from warmer object to the cooler one until ఎప్పటి వరకు both the objects attain same temperature. This is called thermal equilibrium. చూడండి. You might have observed when hot water is put in the bathroom and after some time it will get cold. Even when our mommy cooks food or somebody cooks food, when it is cooked, it is very hot. After some time, it will become cold. Why? Here it says the reason is this. When a warm object is placed close to the cooler object, heat energy moves from warmer object to the cooler one until both the objects attain the same temperature. This is called equilibrium. That means heat energy is traveling or moving from hot body to here the two bodies may be in contact or two bodies may not be in contact. Heat transfers into three different ways: conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, and radiation. So here hot body always gives away the energy to the cold body. That is when you keep a hot pan or hot pot in the air hot pot loses or transfer loses hotness, whereas air around it gets heated. Up to what position the same temperature of the two bodies, that is air and the object, will maintain the two temperatures, same temperatures. So then దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం?
Thermal equilibrium. అంటే రెండు వస్తువులు టచ్లో ఉన్నప్పుడు అవి టచ్లో ఉన్నా లేకున్నా హాట్ బాడీ నుండి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. When we stand in the sun or near the fire, the heat energy enters our body and we feel hot because from the hot source, energy is emitted. Energy is emitted from the hot source and it is moving towards our body through the air or in the vacuum, whatever it may be. Feel hot. That means hotness, heat, move from heat move flows from hot body to the cold body. When we touch an ice cube, when we touch an ice cube, heat energy moves from our body to the ice. That's why we feel cold. మనం చల్లగా ఉన్న ఐస్ క్యూబ్ పట్టుకున్నప్పుడు మన చేయి చాలా చల్లగా ఉంటుంది. బట్ అవర్ బాడీ ఈజ్ యూజువల్లీ ఒక 37 degrees Celsius టెంపరేచర్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే చల్లని వస్తువు పట్టుకున్నావో ice cube absorbs heat from our body. Ice cube absorbs heat from our body. When we touch ice cube, we cannot exactly decide hotness or coldness substance just by touching it. మనం అది ఎంత చల్లగా ఉంది, ఎంత ఎచ్చగా ఉంది, లేదా హీట్ ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు పోతుందని చెప్పొచ్చు. కానీ అది ఎంత చల్లగా ఉంది, ఎంత వెచ్చగా ఉంది అనేది మనం చెప్పటం సాధ్యం కాదు చేతితో పట్టుకొని చూసినంత మాత్రాన. మరి ఏం చేస్తాం? టెంపరేచర్, we are understanding the word temperature. What is temperature? Up to now we discussed heat in the first charge. Heat is a form of energy which flows from hot object to the cool object until both the objects attain thermal equilibrium. For example, when you touch an ice cube, you feel it very cold. Why? Heat from our body is transferred to the ice cube because it was at a low heat energy. Therefore, heat energy from our body moves to the ice. But how much it is going, that we have to calculate. The temperature is a measure of the degree of hotness or coldness of an object. Heat to temperature రెండు ఒకటి కాదు. Heat and temperature are two distinct terms. The heat is a form of energy, but temperature is a degree of hotness or coldness. అది ఎంత వెచ్చగా ఉంది లేదా ఎంత చల్లగా ఉంది అని చెప్పడానికి మనం దాన్ని వాడతాం అన్నమాట. The SI unit of temperature is kelvins. Usually temperature is measured in kelvins, but it is also expressed in Celsius degree or Fahrenheit degree. So usually we use the symbol degree Celsius or degree Fahrenheit. We use this. There are two scales. Usually the weather forecast, when they are speaking about temperature, they use degree Celsius. But when they are speaking about fever, that hotness of our body, usually we use Fahrenheit degree.
98.4 degree Fahrenheit is the body's common normal temperature. Whereas in Celsius, usually we say our temperature of the weather around is around 37 is moderate, because our body's temperature is also 37. Both will be in equilibrium so that we won't feel much hotness. But if the temperature rises more than this, our body tries to acquire energy from outside so that we feel very hotness. Okay, we feel very cool when outside temperature is very low, 1 degree, 2 degree, or 10 degree. Our body's temperature is 37 degree, but degree Celsius. But when outside the air temperature is only 10 degrees, what would happen? It absorbs, it takes energy from our body, transfers or flow from our body to the air. చూడండి, టెంపరేచర్ అంటే ఏంటిది? ఎంత హెచ్చుగా ఉంది లేదా ఎంత చల్లగా ఉంది అని చెప్పే ఆ పదమే టెంపరేచర్. ఈ టెంపరేచర్ని సాధారణంగా మనం కెల్విన్ అనే యూనిట్లలో కొలుస్తాం. అంతేకాకుండా దీనిని డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదా డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్లో అని కూడా కొలుస్తాం. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఐస్ మెల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్. చూడండి, ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్? హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆర్ వెన్ హీట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సోర్స్ టు ది వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్కడైతే ఐస్ మెల్ట్ అవుతూ ఉందో, ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ ద ఐస్ ఈస్ మెల్టింగ్, of what degree of hotness if the ice is melting, that point is called melting point of ice. Usually in Celsius scale it is 0 degree Celsius. Melting point of ice. See, ice, water and water vapor, these three things, if you observe states of matter, ice, water and water vapor, the same material, water only. If it is solidified, we call it as an ice. If it is vaporized, we say water vapor. But chemical composition is not at all changed. At what temperature ice starts melting and its temperature does not rise at that point until total ice is melted, that point is called melting point of ice. చూడండి, ఓకే, ఈ ఐస్ ముక్కను తీసుకొని మనం కరగబెడుతున్నామని అనుకుంటే, బాగా గడ్డకట్టిన ఐస్ ముక్కల యొక్క టెంపరేచర్ -డిగ్రీస్లో చూపిస్తుంది, -డిగ్రీ సెల్సియస్లో చూపిస్తుంది. కానీ ఒకసారి వేడి చేయటం ప్రారంభించినామంటే టెంపరేచర్ క్రమేణా పెరుగుతుంది. ఇట్ ఇంక్రీజెస్, టెంపరేచర్ increases and increases at a certain measure. Though we are giving heat, it stops. Heat rise, temperature rise stops. There, if you observe, the ice is changing into water, that is melting. There won't be any temperature hike, but state changes. ఆ టెంపరేచర్ ఏమంటున్నామంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అంటున్నాం. యూజువల్గా మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ 0 degree Celsius. The common temperature at which water converted into steam is called boiling point. Boiling point of water is around 100 degrees Celsius at normal temperature, but a standard temperature and pressure. The boiling takes place even at low temperatures if the pressure is increased. ఓకే, ఇక్కడ 2 పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఒక ఆల్రెడీ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాం. నేర్చుకున్నామంటే ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు మీరు. ఒకటి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎట్ విచ్ ఐస్ ఈస్ బికమింగ్ వాటర్. దట్ టెంపరేచర్, ఈవెన్ దో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ మోర్ హీట్ని ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా దెర్ వోంట్ బీ ఎనీ హైక్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. ఆ పాయింట్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటున్నాం. అట్లాగే వాటర్ పూర్తిగా అయిపోయినాక వన్స్ అగైన్ స్టార్ట్స్ temperature rises in water. That's why we are getting hot water. After some time, even if you are continuously heating it, that water liquid form changes into steams or vapor form. ఆ టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే వాటర్ వేపర్ ఫామ్లో మారుతా ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అని అంటున్నాము.
boiling point is around 100 degrees Celsius. But if you conduct at normal conditions like this, it usually at 80 or 85 degrees only water starts boiling because we have air pressure around us. So we are at certain altitude. These factors also influence. Usually we say that boiling point of water is 100 degrees Celsius and melting point of water is 0 degrees Celsius or ice. To measure hotness or coldness, we use thermometers. We use thermometer to measure the temperature. The first thermometer was invented by Mr. Galileo in 1593. Anna Domini. Anna Domini, you know what is the meaning? AD, Anna Domini. God is with us. With God, God is with us. Usually they say after God, Anna Domini. Usually 1593. In 1593, Galileo was invented the first thermometer. We use different kinds of thermometers to measure the temperature based on the requirements such as clinical thermometer, digital thermometer, laboratory thermometer, etc. అంటే మనకు అవసరానికి అనుగుణంగా వేరు థెర్మామీటర్లని వాడతాం. ఈ థెర్మామీటర్ని లాబొరేటరీలో వాడవలసిన అవసరం ఉండదు. చెప్పండి చూద్దాం ఏ థెర్మామీటర్ అక్కడ లాబొరేటరీలో అవసరం ఉండండి. లాబొరేటరీలో యూజువల్గా we use laboratory thermometers. We may use digital thermometers. Here, digital thermometers, when we are saying the word, the temperature is given in digits, numbers. That is numbers we see. But whereas clinical thermometer or laboratory thermometers, what do we see? There will be some mercury in it. The level of the mercury we measure after expansion of heat. మన సాధారణంగా థర్మామీటర్లో చూస్తే రకరకాల థర్మామీటర్లు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ రాసిన క్లినికల్ థర్మామీటర్. ఎక్కడ వాడతారు క్లినికల్ థర్మామీటర్ని? డాక్టర్ గారు హాస్పిటల్స్లో బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేయడానికి క్లినికల్ థర్మామీటర్ వాడతారు. ఈ రోజుల్లో క్లినికల్ థర్మామీటర్స్ కూడా డిజిటల్ థర్మామీటర్స్ ఉన్నాయి. So it gives in two different scales. Either it is in a Fahrenheit scale or in a Celsius scale. The temperatures are given in two different scales. These days, thermal scanners are also have come without touching also, without touching the human body. We can measure the temperature of the body. Thermal scanners are thermal heat detectors. Okay. Here, usually the alcohol is used in most of the thermometers, but in digital thermometer sensors are used, I think. Thermometer works on the principle of matter expands on heating. Thermometers work on దేంట్లో దేని ద్వారా నేర్చుకో వస్తుందంట హీట్ చేసినప్పుడు మ్యాటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనే ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని థెర్మామీటర్స్ పనిచేస్తున్నాయి. థెర్మామీటర్స్లో బేసిక్గా మనం వాడే లిక్విడ్ ఏంటిది అని అంటే మర్క్యూరీ, పాదరసం వాడతారు. ఎందుకు పాదరసం వాడతారు? హైలీ సెన్సిటివ్ అండ్ ఈజీలీ రిమార్కబుల్, స్టడీ. Alcohol is also used in such thermometers which record very, very low temperature. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రశ్న అడగచ్చు. Which of the following is used? Which of the following is used to measure very, very less temperatures? అప్పుడు మనం ఏం రాయాలి? అక్కడ ఆల్కహాల్ థెర్మామీటర్ అని ఉంటుంది, డిజిటల్ థెర్మామీటర్ అని ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఆల్కహాల్ థెర్మామీటర్స్ అని ఉంటుంది. మరి ఏది కరెక్ట్ అయిన జవాబు అని మనం చూస్తే alcohol thermometers అని మనం చూస్తాం. But what is clinical thermometer? Clinical thermometer is used by the doctors to measure the human body temperature. The normal temperature of the human body in degrees Celsius, you can see 37 degrees Celsius. Whereas, in Fahrenheit, 100 degrees Celsius. 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 100 degre
Normal temperature of the human body, how much it is showing? 37 degrees Celsius in a Celsius scale and 98.4 degree Fahrenheit. Either of the that is normal body temperatures varies by person, age, and activity and time of the day. Amulga, in average, we say that the human body temperature is 37 degrees Celsius or what 98.4 degree Fahrenheit. కానీ ఇది వేరు వేరు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పర్సన్, ఆ పర్సన్ యొక్క ఏజ్, person to person also, a human being, every human being unique, different. So there the temperature of the body may variate, may variate a little bit, but usually the and the activity or age, but usually day temperature is also one of the factor. But usually on the average, generally accepted as 98.6 Fahrenheit or 37 degrees Celsius. Some studies have shown that the normal body temperature can have wide range, that is 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit, that is around 36.1 degrees Celsius to 37 degrees Celsius. So this way human temperature can be seen. There are two types of scales marked on the clinical thermometer. If you see the clinical thermometer, there are two types of scales are marked on the clinical thermometer. One scale starts with 35 degrees and ends with 45 degree. This is Celsius scale. 35 to 45 degrees, 10 variation చూడండి. ఇట్లా తక్కువ వాల్యూ ఉన్న క్లినికల్ థర్మా మీద మార్క్ చేసిన నంబర్స్ కనపడితే అది సెల్సియస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అడగవచ్చు. ఇన్ క్లినికల్ థర్మామీటర్ ద రీడింగ్, ద మార్క్డ్ స్కేల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 35 to 45 degrees. Then the scale must be number 1 Kelvin, number 2 Celsius, number 3 calories, number 4 Fahrenheit. So here you have to see whenever the measures are around 35 to 45, then we say it is a Celsius scale. But if the scale starts with 94 degrees to 108 degrees, that is a Fahrenheit scale. So don't get confused when the doctors say that your temperature is 102. So if it is 102 in Celsius scale, it is a very huge amount. Our body will be cooked for that temperature. 100 degrees Celsius means total water in our body evaporates. But the doctor might have said that in the view of Fahrenheit. In the Fahrenheit, 102 is the high temperature only. But usually the body temperature will be 98.6 or 4 degrees Celsius. In the clinical thermometer, see, when you see a thermometer, in that alcohol are used, alcohol or mercury is used. There is a capillary tube inside. In the capillary tube అంటే ఉంటుంది very small pipe. ఆ పైప్లో ఏముంటుంది, మెర్క్యూరీ ఉంటుంది ఆర్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. Mercury has silver color. If you find sometimes a red in color, that is alcohol, red or blue. It can attain color. Alcohol can attain color easily. We can get in different colors. Alcohol మనం వేరు వేరు కలర్స్ లో చూడొచ్చు, కానీ మెర్క్యూరీకి కలర్ వేయలేము. సో ఎప్పుడైతే హాట్ సోర్స్ లో పెడుతున్నామో మెర్క్యూరీ బల్బ్ని, అప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగి అక్కడ ఉన్న మెర్క్యూరీ ఇన్ ద బల్బ్ ఆర్ ఇన్ ద పైప్, it happens, it expands and shows the temperature of that body. But as soon as you remove from the hot source, what happens immediately, there will be fall of the mercury column. మనం ఎప్పుడైతే వేడిగా ఉన్నప్పుడు థర్మామీటర్ని బల్బుని వేడిలో పెడితే ఆ వేడికి ఆ థర్మామీటర్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ ఏమవుతుంది, చక్కగా పైకి పోతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ వేడి నుంచి తొలగించినామో మళ్ళీ టెంపరేచర్ పడిపోతుంది.
మరి అట్లాగే మనం నోట్లో పెట్టే థర్మామీటర్ కూడా, జనాన్ని చూసే థర్మామీటర్ కూడా అట్లాగే ఉంటే వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ measure the body temperature because it is not convenient to see the reading. So to prevent that, to overcome that obstacle, there is a clink. A clink is nothing but a curve, a small curve. మడతలాగా చిన్న పైప్ చక్కగా ఉండకుండా ఒక దగ్గర చిన్న వంకలాగా ఉంటుంది. ఆ వంకలాగా ఉండటం వల్ల ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది హాట్ సోర్స్, ఫ్రమ్ వేర్ యు ఆర్ మెజరింగ్ టెంపరేచర్, అది తీసినప్పటికీ కూడా అది అందులోనే ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ జారి కింద పడదు. సో దట్ వీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గన్ పార్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ అని చూస్తే ఆ క్లింక్ దాన్ని అడ్డుకుంటుంది. ఆ క్లింక్ ఇట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కెపిలరీ ట్యూబ్ నియర్ ద బల్బ్. ఇక్కడ బల్బ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కాదు, మెర్క్యూరీ ఉన్న బల్బ్. థర్మామీటర్లో మెర్క్యూరీ ఉన్న బల్బ్. దిస్ క్లింక్ ప్రివెంట్స్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఫ్రమ్ ఫాలింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. అందుకనే బాడీ టెంపరేచర్ చూసిన తర్వాత బాగా ఊపుతారు డాక్టర్, పాదరసం ఉన్నటువంటి థర్మామీటర్ అనేది. కానీ ఈ రోజుల్లో ద డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ what to say, thermal scanners only to measure the temperature, or digital thermometers, digital clinical thermometers. There it gives exact reading. After attaining average reading value, it gives a beep sound so that they can see the they can record the human body temperature. ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది thermometer. Here up to now we saw that with the help of the thermometers we can measure the temperature, but also we know that the temperature varies person to person, age and work done and the surrounding temperature. But if you want to measure the temperature of a day recorded, what is the lowest temperature and what is the highest temperature? So to measure that one day's temperature, the maximum and the minimum, because the temperature is variant, it is not fixed. Mornings it is very cool, but in the afternoon it is very hot, temperature is high. In the evening once again it becomes cool. Even in the daytime, time to time, there is a plenty of variation in the temperatures. If you want to record the maximum and minimum temperatures recorded on that day at a particular place, we need a thermometer. This thermometer is called 6 minimum maximum thermometer, or 6 maximum minimum thermometers. 6 maximum minimum thermometer అని ఉపయోగించి మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ చూడండి, 6 maximum minimum thermometer. ఇక్కడ మనకు డయాగ్రామ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ కాలంలో we are using mercury. Here we are using alcohol. Here some empty space is given. In this empty space, vapors of alcohols are occupied, and in this bulb completely alcohol is filled in a U-shaped tube. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే 6 maximum minimum thermometer అని అంటున్నాం. ఆ థెర్మామీటర్ను ఉపయోగించి మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం? ఒక రోజులో నమోదయ్యేటటువంటి హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ని పిలుస్తాం. అట్లాగే మరి ఇఫ్ యు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్ in degrees Celsius, how do you convert that into Fahrenheit level? If you know the value, temperature of our human body is 99 degrees Fahrenheit, but how do you express that into a Celsius method or Celsius units? మనం సెల్సియస్ అయినా, ఫారెన్హీట్ అయినా, కెల్విన్ అయినా, ఈ మూడింటిని ఉపయోగించి ఏం కనుక్కుంటున్నాం? దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. If you know the temperature in degrees Celsius, how do you convert that into Fahrenheit? Or if you know the temperature in Fahrenheit, how do you convert that into centigrade? So there is a formula here. Centigrade by 100 is equal to F minus, what is F? Fahrenheit. Value of Fahrenheit.
F minus 32/180. ఇక్కడ ఎందుకు 180 వేసాం, అక్కడ ఎందుకు 100 వేసాం? So why there is a formula like that? Should put a question, don't you? Here, as earlier I said, children, melting points of ice is 0 degrees and boiling point of ice is 100 degrees. There are how many divisions here? 100 divisions when you are expressing in centigrade scale. So centigrade scale is divided into 100 divisions. Here Fahrenheit scale is divided into 180 divisions. Fahrenheit scale is divided into 180 divisions. In 180 divisions, C by 100 is always equal to F minus 32 by 180. By using this formula, easily we can convert. సాధారణంగా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. ఒక ఒక ప్లేస్లో టెంపరేచర్ 42 డిగ్రీలు ఉన్నది. మెషర్ వాట్ డస్ ఇట్ మెషర్స్ ఇన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. అది ఫారెన్హీట్ స్కేల్లో ఎంత అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏమిస్తాం, ఆ 42/100 is equal to F minus 32/180. When you simplify it, you will get around, we are saying that in Fahrenheit now, around 120 or 110. The calculation should be done. ఇంకా రకరకాల థెర్మామీటర్స్ ఉన్నాయి. అందులో థెర్మిస్టర్ థెర్మామీటర్. వాట్ ఈస్ థెర్మిస్టర్ థెర్మామీటర్? Thermistor thermometer is used to measure the human body temperatures, particularly for the infants and children. Which thermometer is used to measure the temperature of kids? చిన్న పిల్లల యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయాలంటే దేన్ని వాడతాం అంటే థెర్మిస్టర్ని వాడతాం. థెర్మిస్టర్, థెర్మో మీన్స్ హీట్, థెర్మోడైనమిక్స్, థెర్మో ఉష్ణగతిక శాస్త్రం. Temperature thermometer, which measures the temperature, hotness. Okay, thermo, whenever we are using the word. And ikkada thermistor thermometers are used to okay. So thermistor thermometer is used to measure the human body temperatures, particularly for the infants and the children. The class action. Next, this slide is not moving. What is the time now? 4. Okay. So we also use digital thermometers. Digital thermometers, you are sharing screen. Okay, I'm sharing. Digital thermometers do not use mercury. Which of the following does not use mercury? Oh, digital thermometers, we don't use any mercury. That we have to understand. So I said in the thermometers, usually we use mercury or alcohol, but in digital thermometers, they use only the sensors. Okay. In laboratory, thermometer is used to measure the temperature of the objects. Laboratory lo manam prayogalu chestunnappudu, laboratory lo we use thermometers to measure the temperatures of the bodies.
In electric heater, electrical energy is converted into heat energy. Energy is neither created. Hello? Any query? Okay. I said in the beginning of this class only, energy is neither created nor destroyed. Energy is neither created nor destroyed. So electrical energy converted into heat energy. Heat energy can be converted into electric energy some process. Okay. Electrical heater. In electric heater, electrical energy converts into heat. In a gas stove, chemical energy is converted into heat. మనం ఎల్పిజి ముట్టిస్తున్నాం. ఎల్పిజి అనేది ఒక కెమికల్. అది మండి ఎవరిని ఇస్తుంది? హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది. So chemical energy is converted into heat in gas stove. See, outside solar heaters or solar energy is converted into heat. మరి ఎక్కడి నుంచి హీట్ వస్తుంది అంటే మనం ఇన్ని రకాల స్టోరీలు చెప్పుకుంటాం. హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వీఆర్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్. The source heat is we are obtaining heat from different sources of heat. In steam engines, heat energy is converted into mechanical energy. Steam engine is converted into mechanical energy. And energy ఒక form లో నుంచి ఇంకొక form లో అంటే different forms of energies being transferred or transforming into heat energy that we are trying to understand. చూడండి, రెగ్యులర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసే కొన్ని విషయాలు మనం గమనిస్తే, we wear woolen clothes, woolen and dark colored clothes during winter. ఎందుకు? మన బాడీని వెచ్చగా ఉంచడానికి. చలికాలంలో చలికోట్లు లాంటివి మనం వేసుకుంటాం. ఎందుకు? ఆ woolen clothes do not allow the heat to transfer or travel or pass through them. Okay, now the time is up. I think have some work. So anyway, let me stop at this point today, and we will once again meet tomorrow if possible. Okay. Thank you very much for your still how many some more. Okay, we will continue the lesson tomorrow. Now I ask you to join for some other class. Where is it? Okay, bye.